Good afternoon, everyone. Today we clean a fishing bowl. We did a full detail on this baby. This bowl is in excellent condition. On this bowl we did a full detail. We clean everything. On the interior we use this product. It's a vinyl cleaner, but we use it on the seats and on the carpet too. After we clean everything inside, like every compartment they have, we clean the seats, shampoo on the carpet. After that, we put a vinyl protection from this company. And let me show you what we use outside. Okay, outside we wash it, and after that we use a compound from 3M. It's a heavy duty compound, super duty rubbing compound, to remove like water spots, oxidation, and like a small scratches. After compound we use polish to remove swirl marks from the compound. And this polish is really good to make shiny. This is a really good polish for boats or RVs. After polish, we put a polymer sealant to protect the paint. To me, this is the best polymer sealant, and I recommend to do it. You bowl like at least every 6 months. If you keep it outside, if you keep it under the cover or in the garage, once a year, that's the best to keep your bowl in good condition. And this is how we do it. This is a perfect bowl for fishing. Thank you, everyone. See you guys later. Buenas tardes. Hoy limpiamos un bote para pescar. Este bote está en muy buenas condiciones. Le hicimos a completo detallado. Lo limpiamos por dentro. Limpiamos la carpeta, los asientos, todos los compartimientos que tiene. Afuera lo lavamos. Utilizamos compound para remover agua pegada, oxidación, rayones pequeños. Ya después un polish y un sellador. Les voy a enseñar qué utilizamos. En el interior utilizamos un limpiador de vinil, que es este. Y ya después de haberlo limpiado, utilizamos un acondicionador para proteger el asiento. Ya después de eso, afuera utilizamos un compound del 3M. Este es el polish que utilizamos. Es buenísimo este polish, lo recomiendo mucho. Y este sellador que protege muy bien tu pintura. Por lo regular recomiendo hacerle
un completo detallado a tu barco, a tu carro. Cada 6 meses si lo tienes afuera, si lo mantienes afuera. Y si está dentro de un garage o abajo de una sombra, una vez al año para mantenerlo en buenas condiciones. Muchas gracias a todos que están mirando este video. Se pueden suscribir al canal, lo agradecería mucho. Dios los bendiga y estamos en contacto.